Okay, can someone tell me? Okay. So we have talked about what is personal development, right? What is personal development? And we have talked about nature of the process of growth and development and the different aspects of personal development and also factors that influence of personal development. I forgot to tell you to what we call to revise what we have done, right? මට කියන්න අමතකුණා බලාගෙන ඉන්න කියලා අපි මේ ටක් වෙනකන් කරගෙන පාඩම් ටික. Can someone tell me what are the different aspects of personal development? So now you need to remember those aspects, right? Can someone tell me? So here, what are the different aspects of personal development? Can switch on your mic. Okay, I'll ask some questions regarding previous lessons next day, right? So please study whatever the lessons that we have covered up to now. Okay, and next day I'm going to name you and you need to give answers to my questions, right? Okay. So here, factors that influence of personal development we also discuss, and principles of personal development and stages of personal development. And we have discussed about prenatal up to birth, right? So that means about 280 days or 40 weeks, right? I think I have shared some videos with you, isn't it? Right? So you need to watch those videos, and that is very helpful for you to remember the facts easily, interestingly, right? Okay, then we need to discuss all right, we have talked about the reflex action, right? About the reflex action. Can someone tell me what is the reflex action? So I told you to remember this, about the reflex, right? What is the reflex action? Tell me someone. Huh? So that is automatic. You can remember from me in that way. Automatic, inherited, unconscious, right? Without knowing, right? Without knowing. And also I have shared with you some videos about reflex actions as well. Can you remember, right? About reflex actions. So that video is very helpful for you, and you can remember easily, about reflex actions, right? So the reflex action that the infant processes do not last long, but nevertheless they are essential for existence, right? May human beings lagi එමත් නැත්නම් අපි කියමු මේ ජීවීන් කියලා, right? මේ ජීවීන්ගේ ප්‍රවැත්මට තමයි මේ reflex action ඕනි වෙන්නේ. Then
දරුවෙක් ඉපදෙනකොට ඔයාලා දන්නවා රිෆ්ලෙක්ස් ඇක්ෂන් කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපි මේවා ගැන කතා කළා. For example sucking, right? එතකොට අර ඒ හැම රිෆ්ලෙක්ස් ඇක්ෂන් එකක්ම දරුවෙකුට තියෙන්නේ for the survival, right? Or let's say for the existence, right? For the existence, right? Okay. And you need to remember that, this point as well. Reflex action හැමදාම තියෙනවද? No. Right? Reflex action හැමදාම නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දකින්න තියෙන බබෙක් අරගෙන මේ බෙඩ් එකෙන් තියන්න යනකොට එයාගේ අර අත් දෙක කකුල් දෙක මෙහෙම වෙලා අර එකපාරට දිග ඇරෙනවා. එතකොට මේ අර ඒ ඇක්ෂන් එක ටිකෙන් ටික, ඒ කියන්නේ ඒ රිෆ්ලෙක්ස් ඇක්ෂන්ස් ටිකෙන් ටික නැති වෙලා යනවා. right? අර මුලදිම තමයි රිෆ්ලෙක්ස් ඇක්ෂන් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් නැති වෙලා යනවා. right? And also we have discussed these reflex actions as well. Movement of head, sucking, swallowing. These we have discussed, right? Moro reflex, Bravinsky reflex, and grasp as well. Okay. Right. Okay. Now read quickly this slide. Read this one quickly. Quickly read first, so I can explain after that. You need to read this slide, right? I think you can see it. Is it clear? Is it visible? You need to tell me. Then how can I do it? How can I know that? Right? Okay, quickly read this part. Have you read that? You need to discuss with me. You need to speak with me. Okay, right, whatever it is. So let's discuss. So during this period, it is evident that there is the tendency for the infant to remember only what it sees. You see the highlighted points. What is the highlight point here, or the red color? There are a lot of messages, but I couldn't check it now, right? Okay,
So during this period, it is evident that there is the tendency for the infant to remember only what it sees. මෙන්න මේ stage එකේ තියෙන feature එකක් එහෙමත් නැත්නම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි infant දරුවා මතක තියෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ එයා දකින්න දේ විතරයි. Okay, කියන්නේ මතකයේ තියෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ දකින්න දේ විතරයි. දැන් හිතන්නකෝ example එකක් විදිහට අම්මා, right? බබා ගාව අම්මා ඉස්සරහින් ඉන්නවනම් මේ ස්ටේජ් එකේදී අම්මා ඉස්සරහින් ඉන්න තාක්කල් එයාට මතකයි ඒක. අම්මා එතනින් අයින් වුණාම මතක නැහැ. Right? Okay, that is it. To remember only what it sees, right? That is the highlight point or the key point here you need to understand, right? But memory grows from 4 months, right? හැබැයි මාස 4ක් වගේ යනකොට මේ memory එක මේ මතකය develop වෙනවා. This becomes a pleasurable activity for them, right? මේක ටිකක් හරි සතුටු හිතෙන hari pressure එකක් එන මේ activity එකක් එයාලට බබාලට, right? By the time it is about 6 months of age, even when an object is not to be seen, the infant remember and understands. This nature is described by Piaget as a feeling of permanence. So let's say the object permanence. This is very important. Right? So, what is object permanence? මේ Piaget තමයි මේ අපි කියලා නම් කරමු කියලා මෙන්න මෙහෙම name කරලා තියෙන්නේ. Object permanence, right? දැන් මම කලින් කිව්වානේ මාස 4ක් වගේ ඒ කියන්නේ මාස 4ක් වෙන කලින්, right? මාස 4කට වෙන කලින් බබාට මතක නෑ ඒ කියන්නේ මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔයගලන්ට කිව්වේ අම්මා ඉන්නවා නම් එයා එතන ඉන්න තාක් කල් විතරයි එයාට යාව මතක. ඊට පස්සේ එතනින් එයා එතනින් අයින් වුණොත් එයාගේ මතකය නෑ, එයාට මතක නැහැ. හැබැයි මේක මාස 4ක් වගේ යනකොට ඒක ඩිවෙලොප් වෙනවා, මෙමරි එක ඩිවෙලොප් වෙනවා. එතකොට යම් කිසි දෙයක් එතන තිබිලා එතනින් ඉවත් වුණොත් එයාට ඒක මතකයි. Right? By the time it is about 6 months of age, right? මාස 6ක් වගේ යනකොට එතන තිබුණේ නැති වුණා. Even when an object is not to be seen, the infant remembers and understands, right? දරුවට මතකයි. ඒක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්, right? එතකොට so that is it. මෙන්න මේ දෙයට කවුද? Jean Piaget, right? You may have heard about him. Jean Piaget කිව්වා මෙන්න මේ feeling එකට අපි කියමු object permanence. Object permanence. ඒ නමත් එක ටිකක් match වෙනවනේ නේද? Object permanence, right? Okay. දැන් ඔයාලා සමහර විට ඔයාලට පොඩි බබාලා ඉන්න අය එහෙම ඉන්නවා නම් බලන්න දැන් ඒගොල්ලොත් එක්ක පොඩ්ඩක් අපි සෙල්ලම් කරනකොට එහෙම මොන හරි දෙයක් පෙන්නලා අපි හංගනවා. එතකොට අර එයා හොයනවා ඒදී. right? අන්න එහෙම දෙයක් පෙන්නලා ආපහු ගත්තට පස්සේ එයා ඒක හොයනවා නම් අන්න මෙන්න මේ object permanence කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ concept එකට. right? මෙන්න මේ දේ තමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ එතකොට. right? එතකොට එයා දන්නවා සහ එයාට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මෙතන දෙයක් තිබුණා ඒක නැති වුණා. ඒක වුණාට එතන තියෙනවා කියලා දන්නවා. ඒක මේ මතක් කරන්න පුළුවන්. එයාට ඒක මතකයි. right? මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ 6 month වගේ වෙනකොට. right? මාස 4ක් වගේ ඊට පස්සේ මේක පටන් ගන්නවා. ඒක day by day, step by step මාස 6ක් වගේ යනකොට අපිට මේක පැහැදිලිවම දකින්න පුළුවන්. right? Okay.
Then, gradually, the infant attempts to search for anything that has been hidden. The reason for this is that the infant has developed understanding of permanence, right? And a mental map becomes manifested in the infant in relation to those situations. Piaget describes this as a building up of a schema, right? It's a very beautiful word, isn't it? Right? Schema, right? Schema. Mama, ඔයගලන්ට explain කරන්න. I will explain you what is this schema, right? So Piaget describes this as the building up of a schema, right? ඒ කියන්නේ අපි කියනවා mental patterns. කෙනෙක් තුළ මොනවා හරි දෙයක් ගැන තියෙන චිත්‍රය, right? So when I say you a chair, so you have a image, you have an image, 4 legs, whatever the මොනවාද ඒ තියෙන්නේ මම chair එකක් කියනකොට ඔයගලන්ට මතක් වෙනවා මොකද chair එක, right? So that is the schema, right? That is the schema that you have, right? Piaget විස්තර කරනවා මෙන්න මේ අවධිය තමයි schema එක build up වෙන්නේ, right? අපි schema ගැන තව ඉස්සරහට තියෙන lessons වලදී අපි වැඩිපුර කතා කරනවා, right? Okay. So there is a manifestation of mental development during this period. Mental development. The infant has the ability to recall an incident in the past. මෙන්න මේ අවධිය වෙනකොට මේ stage එක වෙනකොට the infant can that means he or she has the ability to recall something, recall the past event, past incident. Okay, right. I think it is better if you can mute your mics, right? Otherwise, it disturbs for others. Okay. So read this part as well. What is it? So the infant social development takes place as a result of the influence of parents and others. As a result of the relationship with adults, the infant's cognitive and social development takes place, right? So that is the thing that you need to understand from this subject. This is educational psychology, right? So look at this slide, right? The infant's social development takes place as a result of the influence of parents and others. That means the background, right? Family background, right? එතකොට ළමයි දැන් when you are in a classroom or පන්ති කාමරයක ඉන්නකොට, okay, you have different ඔයාලට ඉන්නවා ගොඩක් ළමයි. එතකොට ඒ හැම ළමයා දිහාම බලලා you can say something, right? Not exactly something, you can explain, you can describe as well, right? එතකොට දැන් ඇයි අපි මේ educational psychology ඉගෙන ගන්නේ exam එකට විතරක් නෙමෙයි, right? For your future. That is why this class is for free, right? That is I decided to do this class as free because now you see the current situation of Sri Lanka, of society, right? That is why I decided it, right? එතකොට ටීචර් කෙනෙකුට මම හැමදාම කියනවනේ ටීචර් කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රොෆෙෂන් එකත් එක්ක විස්තර කරන්න බැරි
වගකීම් යුතුයකම් සමුදායක් ඒ ප්‍රොෆෙෂන් එකත් එක්ක ඒ වෘත්තියත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. Right? So this subject will help you to understand the role of a teacher, a true teacher. Teachers like you වහම අපි දක්නවා සමාජයේ ඉන්නවා එක එක types of teachers නේද? Whatever it is, you need to be a good teacher one day, right? That is why I decided to do this class free, because this subject is very very helpful for you to become a දැන් මේක මම වෙනත් ක්ලාස් එකක් වගේ මම ෆී එකක් අරගෙන කරා නම් සමහර විට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් අර ෆී එක නිසා මම මේක ෆ්‍රී කරේ right okay එතකොට දැන් මෙතනදී බලන්න මොකද්ද මේ පොයින්ට් එකෙන් කියන්නේ කියලා දරුවෙකුගේ social development එක සිද්ධ වෙන්නේ එයාගේ parents-ලාත් එක්ක එයාගේ background එකත් එක්ක එතකොට ක්ලාස් එකේ දරුවෙක් hyperactive නම් ඒ ක්ලාස් එකේ වැඩක් කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් lesson එකක් කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් හරියට විසඳුම you go out කියලා එළියට දාන එක නෙමෙයි right එහෙම නැත්නම් punish කරන එක නෙමෙයි you can observe his or her behavior right so now you can understand එහෙනම් මෙයාගේ මේ අපි කතා කරන්නේ ළමයි මුල ඉඳලා right from birth දරුවෙක් ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා එයාගේ personal development එක එයා කොයි විදිහටද වැඩෙන්නේ එයා කොයි විදිහටද හැදෙන්නේ these are very important for teachers right එහෙම නැතුව ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ grammar points නිසා මෙහෙම යොදා ගන්න කියන එක නෙමෙයි you need to understand them very carefully right then you see social development දරුවෙකුගේ social development එක decide වෙන්නේ එයාගේ parents ලාත් එක්ක so when you see a child ඔයා දකින්නකොට ළමයෙක් you can say මොන වගේ background එකක්ද මොන වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ ළමයින්ට මොකද adults ලා වගේ නෙමෙයි පොඩි ළමයි කියලා කියන්නේ they are very open isn't it they are very open right එතකොට එයාලා හැසිරෙන විදිහේ even adults we can අපිට මේ වැඩිහිටි කෙනෙක් දිහා බලලා වුණත් අපිට හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි right සමහරක් අය ඉන්න ගොඩාක් දක්ෂයි ඉන්නවා කප්පිකමින් එයාලගේ දේවල් හංගගෙන ඉන්නේ නමුත් පරිණත කෙනෙකුට පුළුවන් බලලා decide කරන්න මෙයාගේ හැසිරීමත් එක්ක right ඒකනේ ළමයි අපි මුලින්ම psychology එකට ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගත්තා right mental pattern I mean mentality and behavior right මේ වල combination එකක් නේ psychology කියලා කියන්නේ right මිනිසාගේ behavior එක හැසිරීම right so that is it and as a result of the relationship with adults the infant's cognitive and social development takes place right එතකොට social development එක මේ සමාජීය සංවර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්නේ දරුවා සහ එයාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන එහෙමත් නැත්නම් සම්බන්ධකම් පවත්වන අය මත අන්න ඒ නිසා තමයි පොඩි කාලේදී ආශ්‍රය කරන අය දරුවා ආශ්‍රය කරන අය නේද කතා බහ කරන අය ඉන්න අය හරි සැලකිල්ලෙන් අපි තෝරගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් යාට දෙයක් තෝරගන්න පුළුවන් හොඳ නරක තෝරගන්න පුළුවන් වෙන කාලෙක එයාව සමාජික මුදාහැරියට කමක් නැහැ අපි මේ හිර කරලා තියාගෙන ඉන්න බෑනේ නේද එතකොට දැන් ඒ කාලය තුල ඒ කියන්නේ දරුවා වැඩින කාලය තුල එයාට socialize වෙන sources එහෙමත් නැත්නම් එයා ආශ්‍රය කරන අය ගැන වැඩිපුර සැලකිල්ලක් දක්වනවා මොකද ඒ අයගේ ආభాෂයෙන් තමයි අනාගතයේ ඒ දරුවා බිහි වෙන්නේ right okay that is it right so then let's move to the next stage pre-childhood age right pre-childhood age from 2 years to 7 years of age right read this one as well
Okay, right? So in this age or stage, pre-childhood age, right? From 2 years to 7 years, අවුරුදු දෙකේ ඉඳලා අවුරුදු 7 දක්වා කාලේ අපි කියනවා pre-childhood age කියලා. මෙතනදී from the second year till about the 7 year, I told you that, right? The special point is height and weight. මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය දරුවාගේ උස බර මේ හොඳට වැඩිනවා වර්ධනයක් දකින්න පුළුවන් ඊළඟට mobility skills ඒ කියන්නේ එයාට අල්ලන්න පුළුවන් එයාට ඇවිදින්න පුළුවන් mobility right mobility skills develop වෙනවා මෙන්න මේ age එකේදී right